Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a tomar un café Lavazza con el equipo de Last Shadow at First Light, que es una de las películas que este año están en la sección Nuevos Directores. Para presentarla contamos con importante representación de su equipo. Está su directora, NICOLE MIDORI WOODFORD, y su actriz principal, MIHAYA SHIRATA. Hola, buenos días. Yo para empezar quería preguntaros, al ver la película tuve la sensación de que era una película muy personal, que independientemente de si es algo autobiográfico o no, todo lo que aborda la película en torno a la pérdida y en torno al trauma, sentía que partía de algún lugar muy personal. Quería preguntarle, para empezar, a la directora si es así, ¿no? Si, aunque no haya una conexión directa con la historia que cuenta la película, si es una película que sientes muy personal y que parte de un instinto como muy profundo y muy autobiográfico de alguna manera. Okay, so good morning and welcome to a new edition of the San Sebastian Film Festival. Today we have, as part of the section, New Directors, the director of the film Last Shadow at First Light and its main actress. So I'd like to start by asking the first question to the director. Seeing the film, I get the impression that there's a very deep, very personal feeling. And I'd like to know, outside of the fact that it's probably autobiographical or not, but there's this whole focus on the idea of loss, drama, of a kind of trauma. Independently of the fact that it might be a direct, very personal story, is that something, this whole idea of loss, trauma, that you feel very personally, that was driving you to make this story? Thank you for your question. And so I think there are many levels of the film that are personal, but I wouldn't say that the film is autobiographical because I was referencing an event that happened, but it's not based on that in reality for my family. But I use my own personal stories through my family to access the emotions as a director, so that I will be able to convey the truth of trauma, because that is something that I personally experience on a deep level, and also hearing the story from my Japanese grandmother as well, to access that core thread throughout the film. I was able to portray that in a fictional sense. The story is fictional, so but the fictional part, I feel, helps me to address on the metaphysical level, on the psychological level, and the emotional level, and physical reality level of the collective trauma of the people that convey in the film. Yeah. Bueno, primero hay que decir gracias por la pregunta. Y la película no es personal en el sentido, digamos, estricto de la palabra, ni auto. Es personal, sí, pero no es autobiográfico. Es decir, está basado en algo que sí ha pasado. Y a partir de muchas cosas que me han contado mi familia, esos elementos los he intentado utilizar a través de las emociones y plasmar una historia para contar cierta verdad. Y ahí me he apoyado mucho en mi abuela japonesa para retratar en un sentido de la ficción muchos de los elementos de sufrimiento y de trauma psicológica y metafísica, ¿no? Pero a partir de ese de acontecimiento que sí ha pasado a mucha gente, a partir de ahí sí que he querido transmitir algo en ese sentido personal, pero no autobiográficamente, estrictamente hablando. Hay una cosa muy interesante en la película, y es que la fuerza de las emociones de la película depende tanto de lo que los personajes comparten, es decir, de las cosas que se dicen, como de los silencios, ¿no? De las cosas que no acaban de compartir, ¿no? El tiempo que pasan juntos y no necesariamente hablando muchas veces da más información que los momentos en los que deciden sincerarse, ¿no? y compartir. Me gustaría preguntarle, por un lado, a la directora cómo trabajó en este sentido la película, ya desde el guión, y por otro lado, cómo compartió con la actriz la manera de poner esto en práctica, ¿no? A nivel interpretativo. Okay. A very important thing that struck me about the film, through this whole idea of the strength and force of emotions, is how much is shared. And shared
not so much by what they say, but very often by what is in silence, what is not said when they are together. So, which very often says more than you could probably say verbally. So I'd like to ask you, as a director, how did you decide to work on that in terms of the script? And then secondly, how did you work on that with the actress to convey that? Yeah, so I'll start first by sharing how I worked as a writer-director, and then I'll ask MIHAYA to also share her side of how she accessed these silences that have a lot of emotion. I think that in the culture, I mean, that's the Singaporean and the Japanese aspect, a lot of times we have many different emotions that are not said, and I think a lot of the script was about subtext and how do we embed the subtext through visual, physical, as well as rhythmic gestures throughout the film. And I think that when I went to the locations as well, I chose locations that would convey that subtext so that when the actors would be in the space, it would be very harmonious, a harmonious picture of these elements that would convey meaning without saying. Yeah, so I think it was very important for me not to explicitly get the actor to say, for example, like, you know, I'm sad or I feel sad, because there's a very deeply embedded the sadness in each of the characters that they try to hide. So a lot of these characters are trying to escape, in the film, they're trying to escape this loss. So by escaping that loss, they are trying to go back to the mundane routine of their life, which pains them. So I needed to show this in the sets as well. The production designer for both countries did a great job. So I think that expresses a lot of the elements I was talking about. But back to the actors, for MIHAYA, as well as the other lead actor, Masatoshi Nagase, who plays Isamu, they actually were very instrumental in giving me their own notes on how they feel like we can shape the characters together. So I really like the organic way that we work together, because some of the dialogue we changed on set to make it feel even more natural, even more subtle and restrained. So that restraint, I credit not just the writing, you know, that I've done, but also my actors. Yeah. Okay. Hay dos partes de esa pregunta. En primer lugar, quiero decir que en la cultura japonesa tenemos precisamente esa cosa. Hay muchas emociones que no se expresan forzosamente, hay mucho de lo no dicho, y en el guión pues he intentado, precisamente partiendo de esto, trabajar mucho sobre ese subtexto a través de cosas físicas, gestuales, incluso rítmicas, y en ese sentido las localizaciones, los lugares que hemos elegido han sido especialmente elegidos porque precisamente por lo que son, enseguida pueden evocar esa armonía, a esa armonía, los elementos que transmiten sin forzosamente decir. Es decir, no hace falta que el actor o la actriz diga estoy triste, sino simplemente dentro del conjunto de donde está, por las localizaciones, eso ya se transmite a través del paisaje. Ese sentido de pérdida, de volver a lo mundano y a lo cotidiano, sin tener que decir nada, ya se evoca a través del paisaje. Y para eso tengo que agradecer muchísimo en el diseño de producción lo que han buscado, lo que me han podido facilitar, es decir, encontrar esos lugares específicos que pueden transmitir ya esa sensación de por sí. Eso por una parte. Entonces, está la escritura y luego están las localizaciones. Pero también tengo que agradecer a los actores, tanto a la actriz protagonista como a los otros dos que no están aquí, que ellos también han sido una herramienta, han sido muy importantes a la hora de darme apuntes, de darme indicaciones sobre cómo ellos orgánicamente ya
a través de su trabajo de actor, podían de una forma muy sutil, muy contenida, ya también ayudar a expresar por encima ya de las localizaciones. Entonces también tengo que agradecer a los actores que han sabido tener esa contención y esa sutileza en sus interpretaciones. Quería preguntarle a MIHAYA, justo a la actriz, en la presentación de la película ayer en sala, comentaba que, bueno, como había sido un proceso largo hacer esta película, cuando empezó a implicarse en la peli era muy joven todavía y a pesar de su juventud y también incluso de la juventud del personaje, es un personaje que pasa por una situación muy complicada, por un trauma muy profundo y por una vivencia de la pérdida muy, muy dolorosa, ¿no? Me gustaría saber ella como actriz cómo preparó este personaje y cómo lidió con estos temas tan contundentes pese a su juventud, ¿no? Cuando se implica en el proyecto. Okay, so precisely for that reason, I'd like to now ask the main actress. Yesterday, in the presentation, you talked about the fact that you were very young when you started, okay? But I would precisely for that reason like to ask you to talk us through the process of, in spite of that, of your youth. You said you were very young when the project started. How did you work going through this whole idea of loss and trauma, like someone who has really lived through a lot, in spite of the fact that you were so young when the process started? Tell us about that. Okay. Well, when I first auditioned, I was 15 and now I'm 19, so it's been 4 years. And yes, it was a long process. And when I first read the script, honestly, I couldn't understand. I couldn't understand so well because, you know, she wrote it in English. She wrote the script in English, and then someone translated in Japanese. But some Japanese were not, like, it was a bit unnatural or uncomfortable. But when we first had a Zoom meeting, since we had a pandemic and we couldn't see each other. When we had a Zoom meeting, she first taught me of how to do acting, because I was not doing any project for the film or movie or TV shows and things like that. But and then after that, she gave me advice to write a diary. Do you remember? Write a diary. But not just write diary, but write diary and think like, how do I say? Think as an Ami. As in? Think as Ami. Ami-chan, the character. Yeah. And I did that for a year and try to understand what Ami, you know, it's a simple thing, but like first I try to understand what Ami is and try to think for, you know, for example, what is her favorite food, or, you know, how she spent her life. Yeah, how she did it. Yeah, and then I try to, when I first saw the script, I try to find the objective or what I needed to convey by acting Ami. And the difficult part was that she is really, you know, sensitive, and she gets emotional so easily. But then she doesn't have much lines, actually, words. So I try to express my feelings through not in words, but with facial expressions. Yeah, and that was a bit hard thing. And then for trauma and things like that, I experienced the earthquake in Japan, 2011, but I was really young at that time, and I didn't remember that much. And I was not in Tohoku, Rikusen, Takata. I live in Tokyo, so I decided to go to Rikusen, Takata with my father
before we shoot, so that to feel or sense something, and I think that's it. Okay. I think there are more things to say, but... Bueno, pues tengo que decir, sí, era muy joven. O sea, cuando hice la primera prueba del casting tenía 15 años y ahora tengo 19. Entonces, como ven, han sido 4 años, que es un proceso largo. Cuando leí el guión por primera vez, pues hubo una especie de algo innatural, porque una traducción del inglés al japonés. Entonces, había ahí algo de poco natural. Y a partir de ahí, con mi primera reunión por Zoom, porque era todavía en época de la pandemia, hablando con la directora, pues yo no sabía mucho de lo que es actuar, porque no estaba haciendo ningún proyecto, era muy joven. Entonces ella, al intentar hablarme de esto, me dio una serie de consejos. Me dijo, por ejemplo, mira, empieza intentando escribir un diario, pero no solo un diario pensando en quién es Ami, quién puede ser, como su personaje. Y eso lo hice durante un año. Intenté hacerlo así. ¿Quién es Ami, no? Por ejemplo, cosas como cuál es su comida favorita, las cosas que hace. Y luego intentar marcarme como objetivos concretos para poder transmitir lo que es. Ella es muy sensible, ella emocionalmente pues, se da mucho. Y eso era una clave muy importante porque enseguida vi que no iba a tener muchas frases, porque no dice mucho. Entonces, en cuanto a palabras, no, pero había muchas de expresiones de cara y había mucha expresividad a otro nivel. Y en cuanto a lo que es esa cosa de trauma, recuerdo yo el terremoto del año 2011, yo era muy jovencito, no recuerdo mucho, pero eso sí que tuvo lugar y decidí ir con mi padre a ese lugar a visitar un poco lo que era para intentar un poco entender lo que había acontecido en un lugar así, para entrar un poco en el ambiente. Pues muchísimas gracias, MIHAYA y NICOLE, por vuestro tiempo y sobre todo felicidades por vuestra película. La Shadow at First Light, como sabéis, forma parte de la sección Nuevos Directores de este año. Vamos a ver unas imágenes de la película. Muchas gracias. Thank you very much for your time, and we're going to see some images of the film. 同じ夢を何度も見ていたの。お母さん。私お母さんに呼ばれたんだと思う。你舅舅，他在东京。おじさん、私が亜美です。お前こっちだ。お父さんはおじさんが連れてってくれるって言ってたから。お前のお父さんもお前と同じようにここに来たんだ。里見を見つけるのはもう無理だ。どこまで連れて行けばいいんだよ。この場所のことお母さんがテープで言ってた。陸前高田にはもう何もなくなっちゃった。里見はここで恐怖を感じたんだ。おじさんは信じる？何か見える人がいるって。過去の例とか。私は家族のためにここにいるの。お前のお母さんはな、お前を捨てたんだよ。この世にただ一人でも僕のことを覚えている限り僕は生きてるって。お母さんのここでのこと教えてほしい。